So there are difference. This earlier two, it may sound similar, but it is different. The total, eradications of the base, substantial, or inherent base, and the second one is total, lacking of the elaborations. So these two sound similar, but there's a difference. Estos dos entonces pueden parecer similares, pero son diferentes. La primera es que superamos esa visión de existencia inherente, sustancial en las cosas. Y esta segunda es que dejamos abandonar la falta, o lo que buscamos es la falta de elaboración sobre la base, conceptual sobre la base. So in Tibetan word, very nice, very, very clear. First one is shime, second one is turtle. Shime, turtle. Shime is, free of the base. Turtle is free of elaboration. So, it is two different things. Y en tibetano es muy claro porque los términos son shime y turtle. Shime es libre de la base y la segunda turtle es libre de elaboración. So, what is the difference? Even though it sounds similar, the first one is this substantial, apprehension more, negating this, apprehension of substantial more towards the object. Second one is the negating the substantial existence mainly towards the subject. So that comes the difference. The second one is more to the subject, first one is more to the object. Ah, ok. Y digamos, la principal, podemos entenderlo como que la principal diferencia es que el primero niega la existencia sustancial de la base, es decir, el objeto, y el segundo es con respecto al sujeto, a quien lo percibe, es decir, que deja de tener elaboración el sujeto sobre esa base. First one very much negates all the negation that all the wrong views on establishing ultimate truth in relation to non-Buddhist philosophies came into existence, including of a Buddhist philosopher such as Vaibhasika, Saudantika, including the Saudantika Madhyamikas. The negation, the view that they establish, the carrying the limitations of inherent existence inherent existence in relation to more towards the object. So that would be negated. The second one is mainly negating the negation, mainly negating the view that established by the Chittamatra, which Chittamatran view, there's no inherent, existence or substantial existence in relation to object. They do not assert that, but they assert the mind that bringing existence, the mind that which the mental imprint that bring about the existence, seven phenomena, it has to be substantially existent, otherwise there won't be any potential to bring existence. So the second one is to negate that. So by establishing this earlier two, you very much negate entire gross and subtle wrong views, or entire gross to the subtle negations up to the Saudantika Madhyamika is negated. So that way you arrive to the establishing the ultimate view of emptiness. Entonces, el primero niega las visiones correctas sobre la verdad última, incluso dentro de las escuelas budistas que consideran cierta existencia inherente, como pueden ser los Vaibhashikas o los Sautántricas Madhyamikas, que digamos que niegan
Estamos aquí negando la existencia inherente con respecto al objeto. Estas escuelas de alguna forma no llegan a hacer una negación completa de la existencia inherente del objeto. Alguna de ellas se queda un poco atrás. Entonces, en la primera, lo que estamos haciendo es superando esas visiones incorrectas. La segunda niega la visión de los Chittamatra, porque los Chittamatra, la escuela Chittamatra, dice que para que, digamos, la mente, o sea, el objeto sí es verdad que no existe inherentemente, pero como la escuela esta concibe que es la mente la que crea el objeto, es decir, solo hay mente, de alguna forma esa mente sí tiene que tener cierta existencia inherente. Por tanto, está negando todas las visiones correctas de las escuelas budistas hasta la sautántrica madhyamika. Y establece así entonces cuál es la visión última de la vacuidad. By establishing this earlier two, she made total, by establishing this, you arrive to the third point that which need to achieve is one taste, one essence. The one essence between self and others. One taste, one essence between samsara and nirvana, within samsara and nirvana. Very much entire existence you're able to establish in one entity, in one taste, one ultimate. In Tibetan it's called rochik, one taste, rochik. Go. Rochik. Rochik. Y a partir entonces de estos dos primeros se alcanza el tercero. El tercero es un solo sabor, una sola esencia. Es decir, que el ser y los demás, uno y los demás, samsara y nirvana, tienen la misma existencia, la misma esencia. Toda la existencia es una sola entidad, un solo sabor. Y eso en tibetano se llama ro-chik. So, you arrive to a one taste by actualizing the realization on the earlier two points. Y llegamos a ese sabor único actualizando, digamos, los dos anteriores, los dos puntos anteriores. From the philosophical point of view, after proving the wrong view of all the earlier views, or limitations on all the earlier views, whether it's Buddhist or non-Buddhist, then you arrive to the Pasangika Madhyamika view, where you establish the understanding of ultimate nature, ultimate nature of seven phenomena as existence that which exists merely in name, simply labeled by the mind, nothing more than that. So in other words, exists simply in name, nothing more than that. Y entonces, después, desde el punto de vista filosófico, después de haber demostrado las limitaciones o las visiones incorrectas, ya sean budistas de la escuela previa, ya sean budistas o no, llegamos a la visión de la Prasangika Madhyamika, que lo que establece que la naturaleza última de los fenómenos es que estos existen meramente como una etiqueta o como un nombre que se pone sobre la base. No hay nada más que eso, no hay nada más que un nombre, una etiqueta que se pone sobre la base. So in other words, everything exists. Everything exists just in the manner of your mind. Everything exists just in the manner of your mind, and that mind also lacking of it is substantial inherent existence. That mind also it carry the quality of the 3 points that mentioned before, and due to that, ultimately, everything exists in that very taste of voidness, voidness, other than other than merely labeling of the mind, the void of other than just merely labeling of the mind. So
when you have the correct labeling, when you have the correct mind, like such as the wisdom mind, you can experience no difference between samsara and nirvana. You can experience no difference between bad and good. You very much experience one taste in everything. So that's one taste. What do you mean by in the manner of your mind? Everything exists in the manner of your life. Mind. What does it mean? Means quality of your mind. So everything exists as your mind exists. Oh. Everything exists. Everything exists. Yes, simply awareness of the mind. So when your awareness or the mind have the quality of wisdom, then you have a choice to see the way how Buddha sees the world. But if we don't have the wisdom aspect of the mind, if we carry all the limitations of the hallucinations, then we see the samsaric aspect of the world, the way how we see. So inherently, it's just about the mind. It's nothing out there that which has a fixation from its own side. Que ha dicho una cosa que entiendo, pero no sé lo que quiere decir, entonces le he preguntado. Dice, todo existe en la manera de tu mente. Y ahora le he preguntado qué quiere decir. Entonces, bueno, de alguna forma es lo que explica después. La mente carece de una existencia inherente y sustancial, y todo, o sea, esa mente conlleva también esos tres puntos, es decir, nuestra mente va a percibir la realidad en función de cómo esté esa mente. Si esa mente es una mente que tiene la sabiduría, ha alcanzado la sabiduría, va a percibir que todo existe, como hemos dicho antes, meramente como una etiqueta. Pero si esa mente no ha alcanzado esa sabiduría, va a percibir la realidad como que existe de forma inherente y demás. ¿Qué significa entonces cuando esa mente tiene la sabiduría, es capaz de percibir la realidad de esa forma, como una mera etiqueta? Eso significa que ese sabor, un sabor único, hemos dicho, ¿no? Es una vacuidad que está vacío de otra cosa que no sea la mera etiqueta sobre las cosas. Es decir, un solo sabor significa que cuando esa mente tiene esa sabiduría, percibe de forma correcta la realidad, y entonces la mente experimenta que no existe diferencia entre, por ejemplo, samsara y nirvana, entre bueno y malo. Es decir, todo tiene un único sabor, porque esa mente ha alcanzado ese nivel de tener esa sabiduría, de que ve que todo está vacío de existir más allá o que no sea esa mera etiqueta sobre la realidad. So ultimately, even the wisdom, realizing the one taste in relation to nirvana and samsara, the ultimate of that wisdom also no different than the same taste or the same nature of the samsara and the nirvana. So that's why ultimately when we talk about one taste, is everything makes sense to that only the mind. That makes sense that only the mind that also carry the same taste of void of substantial inherent existent. Repeat this, because Okay. it's difficult for me to understand. Oh, yeah. Okay, I hope I remember how to repeat that. No, not repeat, I mean, Just joking. explain a bit. So, Es que me cuesta, o sea, Yeah. que tengo que entenderlo para yes, poder so the traducirlo. one taste is not only one taste in the objective level, like samsara and nirvana, as a being in emptiness, but that emptiness in relation to the object
also one tastes with the ultimate nature of the subject, the mind, which is also why one tastes with the earlier one, because it also lacking of the inherent substantial existence. So therefore, ultimately, it arrive to that void and existing on the basis of that void, nothing more than that. Vale. Entonces, tenemos dos niveles, sujeto y objeto. Cuando decimos que la mente percibe un solo sabor de samsara y nirvana, es el objeto, pero eso es posible así porque esa mente también tiene un solo sabor, es decir, esa mente también está vacía de percibir la existencia inherente de la propia mente. Es decir, esa mente carece de existencia inherente, solamente es una etiqueta sobre sí misma, y por tanto, como es capaz de percibir eso, también es capaz de percibir un solo sabor en el objeto, en samsara y nirvana. In our view, unlike those of the Aryas who realize emptiness directly, there's no question about Buddha. We establish even the mind that it has to have substantial base, substantial characteristic to able to function, imputing the existence, able to function of its existence. Whenever we view outside the objects, even when we talk about samsara, as if the samsaric suffering, whatever suffering we talk about, as if there's a substantial basis there, therefore you can identify that as a samsara different from enlightenment. Then as if enlightenment is different from samsara because of viewing that the characteristic is something is from its own side. Therefore enlightenment is different. Therefore something we can label as enlightenment, based on definition. Normally our normal conceptual way is everything you establish based on definition. But when it comes to emptiness, even the definition you have to delete it. That's why you have to delete the base, you have to delete the characteristic, and you have to arrive to that complete void zone, and which is that's why the hardest. It against all our norms. It totally against all our norms. It is kind of like a shocking. It is kind of like almost like we are falling into nihilism, but not. It still is interdependent, but yet complete void of base. It is elaborations, whether to do with from the object side, whether to do with the mind. So we have to arrive there in order to feel the one taste, in order to realize the one taste. So it is hard. Entonces, a diferencia de los Aryas, los Aryas, y no decir, por no hablar de los Budas, que perciben directamente la verdadera forma en la que existe la realidad, nosotros pensamos o tenemos establecido que la mente para poder funcionar e imputar sobre los fenómenos, esa mente tiene que tener una existencia sustancial. Es decir, nosotros tenemos eso como metido de serie, ¿no? Y entonces lo que tenemos que darnos cuenta es que cuando nosotros percibimos la realidad estamos imputando una serie de características sobre esa existencia. Estamos, digamos que la mente funciona nominando o denominando las cosas, poniéndole un nombre. Pero esa no es la verdadera forma en la que existe la realidad. Nosotros tenemos que llegar al punto en que nos demos, por eso podemos diferenciar lo que es el samsara, por ejemplo, cuando vemos un sufrimiento. Pues nosotros llamamos a eso sufrimiento y lo establecemos como sufrimiento, y por tanto ese sufrimiento es diferente de la iluminación, porque tenemos el concepto de iluminación como algo totalmente distinto. Y ahí no hay un solo sabor, sino que tenemos esos dos sabores.
Está por un lado el sufrimiento que existe en sí mismo, por otro lado tenemos la iluminación, con lo cual son dos cosas distintas. Pero esa no es la forma definitiva, la forma última en la que existen las cosas. La forma definitiva es que existen como ese mero concepto, esa mera denominación. Pero claro, ser capaces de percibir eso así es muy duro, es muy difícil, porque va en contra, digamos, de la forma que tenemos de siempre de percibir la realidad. Por tanto, establecer estos 3 puntos significa ser capaces de percibir que no existe una existencia, que las cosas están vacías de existir de forma inherente, sustancial. Que nada existe de esa forma, pero tenemos el peligro de caer en el extremo del nihilismo. Entonces nada existe. Y ahí tenemos que, digamos, darnos cuenta de que sigue habiendo una interdependencia, es decir, que las cosas surgen de forma interdependiente, por lo cual existen, pero no existen más allá de una base, de una etiqueta que ponemos sobre una base. Esa es la forma de existencia de las cosas. Y entonces, si somos capaces de hacer eso, es cuando podemos tener ese sabor único. So when you arrive to that zone of one taste, there you experience liberation. That's why the Arya beings are experiencing liberation. Why they are achieving liberation is mainly because of they realize that one taste. Even while they are carrying this human body, many of the Arya beings, they still carry the same same continuum of the ordinary human aggregates, but their mind realize this one taste, and they are experiencing liberation. Especially, in relation to the Bodhisattva's path. Bodhisattvas, the Arya Bodhisattvas, they are not necessary. They overcome. Not necessarily they achieve the nirvana just like the hearers and solitary realizers. But they experience the liberation, even though they are not similar to the solitary and hearers liberation, but because of they already actualize the Mahamudra, directly because of that. But if they have realized Mahamudra, they have liberated themselves or not? No, they're liberated from the bondage of karma and delusion, even though they remain here. Yeah, even though they're still carrying these aggregates. Okay. Y los seres arias son aquellos que, digamos, que han conseguido este sabor único, entonces son seres que se han liberado del samsara, especialmente cuando hablamos de los oyentes y de los realizadores solitarios. Sin embargo, los Arya Bodhisattvas, digamos que es un poco diferente, aunque hayan realizado ese sabor único, incluso pueden permanecer con este mismo cuerpo, con estos mismos agregados, ¿no? Entonces, digamos que esa percepción directa de la vacuidad, de la forma en cómo existen las cosas en realidad, nos libera de los sufrimientos del samsara, por ejemplo, para los Arya Bodhisattvas, aunque sigan con el mismo cuerpo, pero ya tienen, digamos, están libres de ese tipo de sufrimiento. That's why in the Hinayana path, nirvana, there are categories called the nirvana with remain, nirvana without remain. So nirvana with still carrying the continuum of the samsaric body is with the remain. Nirvana without remain is after the practitioner pass away. Then nirvana without remain of the samsaric aggregates, even though both are already actualized nirvana. Y por eso en Hinayana se habla de dos tipos de liberación con residuo y sin residuo. La liberación con residuo, con remanente, significa que el cuerpo todavía está vivo, mientras que la liberación sin residuo, sin remanente, es que ya la persona ha fallecido y no tiene el cuerpo. Pero los dos tipos se han liberado han alcanzado el nirvana, se han liberado del samsara. So this term used for the hearer and solitary realizers part, but you can also apply this to the Mayanic path.
when the Arya Bodhisattva, who carry the same continuum of the samsaric body, then they achieve the Arya path. That is similar to nirvana would remain. Then when this Arya being passed away, before the Arya being take a new rebirth of either illusory body or the birth that you choose by your not by force of karma, then would whenever the master pass away is in nirvana without remain. So we don't use that language, but meaning applies there also. Y entonces en el Hinayana se utiliza esta terminología para los oyentes y los realizadores solitarios, se habla de con residuo y sin residuo, pero en el camino del Bodhisattva, cuando el Bodhisattva alcanza el estado de Arya, lo que decíamos antes de que pueden seguir con este continuo de agregado, sigue con este cuerpo porque no ha fallecido, entonces sería similar a lo que en el camino Hinayana se llama con residuo, porque todavía tiene el cuerpo. Entonces cuando ese Bodhisattva fallece, ahí ya puede tomar renacimiento en un cuerpo ilusorio o puede renacer, pero ahí ya no está gobernado por el karma, ya no renace en función de su karma, sino que él elige dónde va a renacer. Y entonces ahí ya sería, por asimilarlo a la terminología hinayana, un Arya, una persona que se ha liberado sin residuo. Entonces son dos terminologías distintas las que se utilizan en el camino Mahayana y Hinayana, pero están haciendo referencia a lo mismo, a que tú puedes seguir en tu cuerpo o puede que ya no tengas tu cuerpo. So that's why earlier I was, talking about real benefit of spiritual experience, the fulfillment, the inner peace in relation to Dhamma practice. When this inner peace, when this genuine bliss that that drive through genuine Dhamma practice can able to cause as a direct cause to actualize nirvana even while we are carrying this samsaric body. That's why within one lifetime enlightenment even also be possible, and we can also label if someone experiencing that you are experiencing the nirvana would remain, and when that person discard this samsaric the continuum, then you transit to a nirvana without remain or enlightened without remain. You can use this term. So the main thing is we have chance, we have opportunity to experience nirvana even while we carry the samsaric aggregates. Por eso hablábamos antes de que la práctica, la experiencia de la práctica nos puede dar una gran satisfacción interior, una paz interior o incluso un gran gozo. Entonces, cuando nosotros experimentamos ese gran gozo, podemos utilizarlo como base para poder llegar a alcanzar la liberación, incluso la iluminación en esta misma vida. Y eso significa entonces que si nosotros en esta misma vida, con este cuerpo, alcanzamos en este estado, podemos hablar de que hemos alcanzado ya sea el nirvana o la iluminación con residuos. Y cuando esos agregados fallecen, cuando el cuerpo que tenemos muere, entonces se hablaría de liberación o iluminación sin residuo. Yeah. So yes. So it sounds quite stressful to reach to the one taste. So how to go about, but the moment you start to even have a impact of carrying view that close to the emptiness view, then the ignorance start to reduce. By doing so, then the confusion start to reduce, delusion start to reduce. Due to that, then you start to experience, more and more wisdom, more and more free, more and more, genuine sense of happiness. Those are the benefit. The more you meditate on emptiness,
even just to apply the view whenever your experiences comes in your way, it does help to reduce the impact of circumstances in our life. Y nos puede parecer pues, como muy, no sé, como muy estresante, muy difícil alcanzar esos 3 puntos, ¿no? Pero a nuestro nivel es importante, si podemos, como intentar aplicar esa visión, al menos aplicarla, esa visión de los 3 puntos, ¿no? Porque si nosotros aplicamos eso a las distintas circunstancias de la vida, podemos ir, eso va a tener ya un impacto en nosotros, se va a reducir, digamos, vamos a ser más felices, vamos a estar mejor, más paz interior, y se va a reducir, digamos, la fuerza de las circunstancias difíciles. Entonces vamos a ir trayendo como más alegría a nuestra vida. Para eso es importante, entonces, ante las distintas circunstancias, especialmente cuando son difíciles, que intentemos, que recordemos aplicar esa visión. You see, at this stage, of our life, like ordinary person like me, so easy to get disturbed. Our emotions so easy to get disturbed, and so easy to fluctuate. Even when you meditate, even when you meditate on emptiness, so difficult to sustain. That is mainly because we have too much, in ordinary words, it's too much dependent externally, outwardly. There's so little dependent on inside, little dependent onto our mind, rather too dependent on the external, colors, shapes, sounds, touched, and even when we want to think, even we want to meditate something, even we want to meditate on emptiness, we need kind of one base to meditate on, as if we need one form, as if we need these aggregates for us to meditate on emptiness. Even in relation to practice of guru, is too dependent on the physical existence of the guru. Never dependent on the real guru, which is the inner guru, the wisdom that nurtured by the guru, the wisdom that now you have. We look our inspiration outwardly. Even to a serious practice of Mahamudra, we have to behave a bit like Milarepa. We have to start with behaving like Milarepa, and the teachers, the environment may need to put you into a bit of like Milarepa's life type, Okay, you want to do this first? Yeah. Okay. You will talk of Milarepa Yeah. later. Okay. Okay. Y a nuestro nivel, digamos que es muy difícil esta práctica, ¿no? de la vacuidad y demás, porque estamos fluctuando continuamente. Digamos, no hay una continuidad, sino que continuamente fluctuamos, incluso durante la meditación. Y eso es porque en general dependemos mucho de lo externo y dependemos poco de lo interno. Nosotros dependemos mucho de las formas, los colores, los sabores, las sensaciones físicas. Dependemos mucho de eso y confiamos o dependemos poco de lo interior. Incluso para la práctica de la vacuidad, de la sabiduría, dependemos de un objeto externo para meditar en él, o dependemos de meditar en nuestros agregados. O cuando hablamos, por ejemplo, de la devoción al maestro, pues dependemos de un maestro vivo ahí externo, en vez de depender o confiar en nuestro maestro interior, que es el verdadero maestro, al que nutre el maestro externo, pero el verdadero maestro está dentro de nosotros. Por tanto, de alguna forma, esa dependencia exterior es la que nos hace fluctuar tanto. Y lo que hay que hacer es pues, volver más hacia el interior. Y ahora he empezado a hablar de Milarepa, pero no lo voy a traducir porque dice que va a hablar ahora de ese tema. So all this external dependence, these are the symptom
hallucination, symptom of dualism, symptom of inherent existence, symptom of substantial existence, symptom of true existence. So all these are, in fact, it's a false. At the beginning, at the beginner level, we have to train, something which is not far from our usual culture, our usual way how our mind functions. But when you reach to the stage of Mahamudra, you literally have to come environmentally, even to the environment of your practice. Not only the meditation, but even the environment, you have to make it as simple as possible. Even the teaching we're talking, compared to other teaching, actually only few words. Actually very simple. Yes, meaning is very hard, but actually very simple. There's not much numbers to count, not much characteristic to describe. It's emptiness, that's it. And if you want to you want to say a little bit more, you say interdependent rising. Then you say slightly more, I want more. Emptiness, just flip here, flip there. This is 2 page. 1 page, or 2 sides. So, yes. So we need to withdraw all the external dependence and try to, start to depend inward. But even eventually, you also cannot depend even to this mind. If you depend on one object, that is mind, that also hallucination. That also dualistic. As long as there's something that you need to rely on, it's already a dualistic. For Mahamudra, you have to come to a just almost like complete loss from our ordinary way. Y digamos que tenemos esa dependencia exterior porque tenemos una mente dualista, alucinada, creemos en la existencia inherente, en la existencia verdadera, en la existencia sustancial de las cosas. Y es, digamos, normal para principiantes que para nuestra práctica nos basemos en esas cosas externas porque, digamos, es lo que tenemos más cerca, ¿de acuerdo? Incluso cuando hablamos de la vacuidad, pues hablamos de la vacuidad del objeto y demás, es decir, estamos dependiendo de cosas externas. Pero estas enseñanzas son muy sencillas, aunque sean difíciles de practicar, pero no hay muchas palabras, no hay mucho que decir, ¿no? Cuando se habla de vacuidad es una sola palabra, vacuidad. Y si tú dices, no, dame más, pues te voy a decir surgir dependiente. Dame más, pues vacuidad. Es decir, es como una hoja con 2 páginas, no hay más. Pero claro, es muy profundo y muy difícil. Digamos que en el Mahamudra no se puede uno basar en nada externo, pero tampoco en la propia mente. Es decir, que cuando uno medita en la propia mente, al final te estás basando en algo. Y en el Mahamudra tienes que abandonar todo eso. Es decir, es como eliminar toda base sobre la que tú te apoyas. Y digamos, es algo pues, que muy diferente de a lo que estamos acostumbrados. So Mahamudra meditation, the wisdom realizing the emptiness of self and phenomena is not good enough. For the Mahamudra absorption meditation, that is not good enough. You have to use the subtlest object, which is the emptiness of the mind, emptiness of the wisdom realizing emptiness of self and phenomena. So that has to be the object of your Mahamudra, Mahamudra meditation. The training, the exercising, realizing emptiness on the self, realizing emptiness on the rest of the phenomena, including realizing emptiness of the mind, is preliminary only.
to the actual meditation of Mahamudra. So actual meditation of Mahamudra, the emptiness of the wisdom of emptiness. This is completely, inward, but that also not inward somewhere out there. If it is emptiness of the mind, then it's there's a dependence somewhere inside. Realizing the emptiness of the wisdom, realizing emptiness of the wisdom, realizing emptiness of the mind. That is the object of meditation. So until that, we cannot reach to the actual, what it means, one taste, arriving to one taste. Entonces, para llegar a ese sabor único, no basta con realizar la vacuidad o meditar en la vacuidad del ser y de los fenómenos. Es decir, la mente que realiza o que tiene esa experiencia de la vacuidad del ser y los fenómenos, para el Mahamudra no es suficiente, sino porque ahí sigue dependiendo de algo. Para el Mahamudra la meditación es la vacuidad de la sabiduría que percibe la vacuidad del ser y de los fenómenos. Es como más allá todavía. Por tanto, es algo hacia adentro, pero no hacia algo que encontremos dentro como tal, sino que no estamos meditando en la vacuidad de la mente, sino en la vacuidad de la sabiduría que percibe la vacuidad de la mente, del ser, de los fenómenos. So therefore, when Milarepa, after he received teachings and initiations, or whatever knowledge he needed to receive from his Guru Marpa, then he was asked to go and meditate. But main meditation is Mahamudra. But Milarepa was a beginner. And he have a concern that because Guru not going to allow him to come back so easily to seek his advice, because Guru says, whatever you need, I've already given. It's like, let go of me, go. But then Milarepa, he don't have confidence about himself. And he believed there will be questions, doubt may arise, or even just want to know what is my progress in the practice, which we normally have. Then he kind of requests, once a while some opportunity to seek clarifications, etc. So then Marpa gave him one text. Of course, the moment Marpa started to took a text, Milarepa was so excited, so happy. Oh, I think all the instruction there I can read. Marpa says, cannot open. Wrap, he said, tie the rope in the cave. He said, cannot open. Big teaching there. You see? So it's very much meaning, the moment you start to come back to the Guru, you are relying externally. You see, you already taught the teaching, you have to rely on your wisdom. Then you rely on the note, you're also relying externally, you're relying objectively. You are not fully utilizing your inner potential, or this will be obstacle for you to completely to discover the inner power. That's why if Milarepa continue to open the text, that will obstruct him to discover his full potential. So therefore, even that cannot open. But of course, Marpa, really see so pitifulness of this new, young meditator, new student, first time going to go retreat. So I think he needs some inspiration. So that's why he said, this one is me. So this represents the Guru, this represents everything, but you cannot open. But at least, if you really miss me, okay, you think of this text. Other than that, cannot. Everything, So then from there, then his complete absorption, very much 24 hours. Even though, of course, he divide his
he's 24 hours into 2 sessions, post session and session. Many great hours, he would do absorption, and those little time, maybe he need to go and get his nettles, food, etc. And that time he do the meditation on illusion alike. It's still like single pointedly. That's why even though it's not absorption, but he's very much in absorption even in the post meditation. Then during meditation, of course, completely, this called the space like emptiness meditation. It's talking about Mahamudra, space like emptiness mind meditation. This space like emptiness mind is talking about the wisdom realizing, wisdom that realizes the emptiness of the mind. Meditate. And that's how that he achieved one lifetime enlightenment. So during meditation, space like, and in post-meditation, illusion like. Yeah. Milarepa había recibido ya las enseñanzas y las iniciaciones de Marpa, era un principiante entonces, y Marpa lo mandó de retiro a su cueva, ¿no? A las montañas. Y le dijo que ya, es decir, que no volviera a preguntarle nada, que todo lo que tenía que saber ya se lo había dado. Y entonces Milarepa pues tenía como, no confiaba plenamente en su sabiduría, en su maestro interior, ¿no? Entonces estaba como inseguro y le pidió por favor que le diera, que lo ayudara, porque incluso eso nos pasa también a nosotros, aunque sea para saber si iba progresando en el camino o no, poder verlo para poder, y le dijo que no, pero bueno, se apiadó un poco de él y entonces le dio unos textos. Y le dijo, toma, aquí está todo contenido, toda la esencia. Y entonces se puso muy contento Milarepa, pero dijo, pero no lo puedes abrir. Es decir, te lo voy a dar, pero no vas a poder abrirlo. Le pones una cuerdecita y lo cuelgas del techo de la cueva. Y eso va a estar ahí, pero no puedes, digamos, abrirlo. De alguna forma, Milarepa pues, Marpa se apiadó de Milarepa como principiante y dijo, bueno, él, aunque tiene en su interior toda la sabiduría, todo lo necesario para practicar, todavía tiene cierta dependencia de lo exterior y de alguna forma esto simboliza a su maestro. Entonces, en los momentos de duda o en los momentos en los que sienta esa inseguridad, pues puede pensar, mira, ahí está mi maestro, aunque no lo puedo abrir, pero ahí está todo contenido. Y eso lo iba a ayudar, ¿no? Y Milarepa, su práctica principal entonces era el Mahamudra. Él practicaba 24 horas al día, dividido en 2 partes, lo que es sesión y post-sesión, o meditación y post-meditación. Durante la meditación se decía que la práctica era la sabiduría similar al espacio, que es una forma de llamar al Mahamudra. Y después se supone que haría breves interrupciones, por ejemplo, se dice que Milarepa se alimentaba de ortigas, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, para ir a coger la comida, pero aún ahí no dejaba de estar en ese estado de meditación, lo que pasa que es otro tipo de sabiduría que se llama sabiduría similar a la ilusión. Entonces, durante la meditación, sabiduría similar al espacio, en la posmeditación, similar a la ilusión. Pero, en definitiva, lo que se estaba hablando, al decir eso de sabiduría similar al espacio, se medita, digamos, en la sabiduría que medita o sobre la sabiduría de la vacuidad. Es decir, es como ese doble nivel que hemos dicho antes. La sabiduría que medita sobre la vacuidad de la sabiduría que percibe la vacuidad del ser y de los fenómenos. No sé si lo he dicho bien, sí, ¿no? Y esa era su práctica principal. Yeah, so we need to simplify everything. Sí, perdón, no lo he dicho. Y en esta práctica es muy importante simplificar todo. Es decir, Milarepa se fue a la montaña y es un poco una enseñanza que para nosotros, y es que para la práctica del Mahamudra, como hemos dicho antes, que es muy sencillo, es decir, que no son grandes textos ni nada, es necesario simplificar todo al máximo. Yeah, so it's a common conducive environment to meditate, in particularly for Mahamudra. Then we really have to go away from all the busyness
gathering many things. We have to really let go of all the attachment in relation to all the outer objects. We need to really settle in contentment, in the practice of contentment, in whatever limited needs that you need. Then your heart also need to be simplified from all the attachment. Minimum, even though there are 6 kinds of preparatory practice for any meditation, even for shamatha, of course, definitely for shamatha is one of very important tool for Mahamudra. So these 6 kind of conducive conditions. But most important thing from the first is we need to simplify from all the busyness. Busy not only externally but busy from our mind. Cannot spend too much time on Facebook. Like everything is like advertised on Facebook. You say I'm in retreat, I'm meditating, but you are more busier than people who are in ChatGPT or Twitter or Facebook. Then how to meditate? How to realize? All these things it's all external dependent. You have to completely go in very much observation, and more settle, more observe, single pointedly, so that our busy life, it doesn't work at all. I'm sorry. You may not hear this kind of teaching in my other teachings. You have chosen this topic. I have to talk about the strict part. Yeah. Yeah. Y bueno, en ese sentido, como decíamos antes, hay que simplificar todo, tener un entorno propicio para la práctica. Tenemos que, digamos, abandonar todas las ocupaciones externas que tengamos, todos los apegos externos, simplificar al máximo nuestras necesidades. Ha bromeado un poco, ¿no? Que dice muchas veces nos vamos de retiro y estamos con el Facebook, con ChatGPT, con Twitter o lo que sea. Dice, estamos más ocupados que si estuviéramos normalmente, ¿no? Entonces, nada de eso es decir, no, hay que ir hacia adentro, basarnos, confiar en lo interior, incluso a nivel interno también simplificar al máximo, ¿no? Es decir, hace falta una concentración en un solo punto. Tenemos que estar en un solo punto, no podemos estar con 1000 cosas, ¿no? Hay que ir reduciendo, tener las circunstancias adecuadas, hacer las prácticas preliminares necesarias, etcétera, pero de una forma que todo vaya hacia adentro y hacia la simplificación. Siento que decir esto, que es como la parte dura de la enseñanza, pero claro, es que si fueran otras enseñanzas que yo suelo dar, sería de otra manera, pero habéis venido a una enseñanza y que este es el tema, ¿no? Entonces es muy estricto en eso. Yeah. So if you need to update people, for meditator, there's nothing to update to people. You have to update to yourself. After every session, after every situation, then you have to report to your introspection mind. Whether I'm aligned with the meditation or not. Not on Facebook, not on WhatsApp, not on WeChat, not on social media. Like literally, we have to like Milarepa lost into the Himalayas. Only your legacy knew that where Milarepa has been. Not during his time. Not many people know. So from our time, we may not need to go so far in Himalaya. You can be in Oseling, you can be in anywhere at your house, wherever you want to be. But I think we need to get lost from the social medias, social interactions through social media, because this can be quite challenging. This will give you so much anxiety, so much you cannot settle. First place, you cannot just settle in one cushion for 1 hour. I realized that, when I use
I look at, I want to look at, it's like 3 hours completely gone. It's unbelievable. Yeah. Entonces, si queremos hacer la práctica, tenemos que olvidarnos de poner al día a la gente, ¿no? A través de las redes sociales y demás. Estoy haciendo esto, estoy en tal sitio, No. Digamos que lo que tenemos que ponernos al día somos nosotros, informarnos a nosotros mismos. Es decir, después de cada sesión, pues, digamos, a tu introspección, informar de cómo ha ido la sesión, cómo has meditado y demás, ¿no? Pero no tenés que estar poniendo al día a todo el mundo de dónde estás, qué estás haciendo y demás. Y eso es difícil porque hoy día tenemos muchas redes sociales, tenemos muchos WhatsApp, ¿no? y estamos continuamente comunicándonos con todo. Entonces, para la práctica esta, no, tenemos que ir hacia adentro y, bueno, por ejemplo, Milarepa se fue al Himalaya y se fue a la montaña, ¿no? Y él no iba comunicando dónde estaba y nada. Sabemos dónde estuvo por su legado posterior, pero no porque él fuera informando. De manera similar, ¿no? Hoy día es muy difícil incluso sentarse, hay como mucha ansiedad si uno no está comunicando continuamente. Y yo me lo noto, dice, ¿no? Yo me lo noto que si te vas a sentar 1 hora a meditar, hay como mucha intranquilidad, ¿no? Pues que si estás con el teléfono y al final se ha pasado la hora y no has hecho nada porque has estado todo el rato con las redes sociales. Entonces, no redes sociales, sino hacia adentro, informarnos nosotros mismos y olvidarnos de estar hacia afuera. Okay, this is the last one, then we can go for tea. His Holiness Dalai Lama, one of example of someone who highly realized being, very obvious. When it comes to practice of emptiness, he said like this: for the past 50, 60 years, but at least for the past 40, 50 years, without interruption every day, 40, 50 times he meditated on emptiness, 40, 50 times. And each time, not just like 1 minute, 2 minutes, not like that. 40, 50 times, every opportunity he gets. But even you want to count how many times he repeats every day, 40, 50 times. Now, tell ourselves, you really want to realize emptiness. You really want to get impacted by this wisdom of emptiness. But at the same time, you don't see any sign that is impacting me. Realization is like far away. And of course, so far away, of course not impacting. I'm giving myself example. I don't even meditate once a day. How can I expect? I admire when I listen to teaching, but I don't practice. I don't meditate. So it's not the emptiness fault, not the teaching's fault. It's your own, isn't it? So if such a great being has to train like that, then we have to train at least few hundred times. If he trained 40, 50 times, we have to train minimum 60, 70 times, double, or at least some more, isn't it? Bueno, lo último antes del descanso para el té, si pensamos, por ejemplo, en su santidad Dalai Lama, que sin duda es un ser altamente realizado, él dice que durante los últimos, 50, 60, 40, 50, 60 años, al menos durante los 40, 50 últimos años, diariamente medita como 40 o 50 veces sobre la vacuidad. Medita a diario. Sí. Y no 1 minuto o 2, sino más rato, ¿no? Para nosotros, él dice, yo oigo las enseñanzas y tal, pero no medito ni siquiera a diario. Entonces, ¿cómo voy a tener ese logro, esa realización de la vacuidad? Si un ser ya altamente realizado lo hace 40, 50 veces al día, ¿cómo nosotros, que no estamos en ese nivel y no meditamos a diario, vamos a decimos, es que la vacuidad no me está impactando, es que no lo estás practicando lo suficiente. Por tanto, si queremos que eso tenga un impacto en nosotros, tenemos que meditar más que el Dalai Lama. Si el Dalai Lama lo hace 40 o 50 veces al día, nosotros el doble o al menos más que él.
porque él es un ser altamente realizado. Entonces, ¿queremos realmente tener esa experiencia o no? Pues si queremos tener esa experiencia de la vacuidad, si no funciona no es culpa de la vacuidad, es porque nosotros no estamos practicando. By the way, this teaching refreshed me just yesterday, and I post on Facebook this morning. A propósito, esta enseñanza, pues yo he posteado en Facebook esta mañana, ¿no? Anyway, unfortunately, it's in Tibetan, but it's very, very, it's like His Holiness knew that I need to talk about it. It just appeared. It's amazing. Whether it's whatever, maybe the internet is amazing. But you said that you posted or so I post on the Facebook what I'm sharing now. Yeah, I saw one of his teaching. You saw one of his teachings. And immediately, it came timely for me. Sí, que and dice I que al post on entrar, Facebook. Some more, which I'm saying, don't touch Facebook. sí, que él estuvo en Facebook y que también me pareció entender que apareció una enseñanza del Dalai Lama justamente, ¿no? Dice que muchas veces las cosas llegan justo cuando son necesarias. Yeah, okay, we better go for coffee. Vamos a tomar, a descansar.